Nawab Muhammad Ahmad Khan. Answer his post-mortem report reveals that he had 2 firearm injuries on the head. One is entry, other is exit, and 2 abrasion, very small abrasion, one on the right arch, other on the left forearm, but none was injured in this incident. The case was registered at police station Ichra on the same night at 3:45 a.m. FIR number I have mentioned, this is 402. It was registered under section 307 and 302 PPC. Sir, investigation started. May I ask how far is Ichra police station from the place of incident? Hardly 2-3 kilometers, hardly. It is the closest police station? Yes. Okay. It was within the jurisdiction of PS Ichra, therefore the case was registered, though his statement was recorded by a sub-inspector of a different police station. It was recorded by a sub-inspector who was attached with police station Gulbagh, Lahore, but this place falls within the jurisdiction of PS Ichra, therefore the case was registered there. It was 2-3 kilometers from the place of occurrence. So why 307 was inserted? So this was firing. They had the intention to kill a person, but even if we did not receive injury, 307 is detected. It is now 324. Now it is 324. At that time it was 307. 307. Yes. So this investigation started on the same night by the SHO Ichra, Abdul Hai Sub-Inspector, and investigation remained with the police station till 14th of December 1974. Thereafter, it was transferred to CIA Lahore by the order of then SSP Lahore, and I will make the detailed submission how it was transferred and where it is mentioned. And so the next important point, the most important point in this case, close of investigation. On 1st of October 1975, a report was prepared within the provision of rule number 25/57 of Police Rules 1934 on the form that is 25.57 within bracket 2 of the same rules by Abdul Hamid, Inspector CIA Lahore. This report was signed by the DSP Ichra Circle, then SP Kent, and then finally it was approved by the magistrate. Before we go forward, the FIR, what was who was accused in that FIR? FIR, nobody was accused. What was the written application of Ahmad Raza? Sir, I'm just giving you the brief summary. I will make the detailed submission on every aspect of the case, but I'm just giving you the brief summary of what the prosecution case was. Then the report was finally submitted to the magistrate, and he passed an order on that report. I agree with the police report. That is in Urdu. I will read that. That is available on the record. Then, sir, Police report regarding closing of the case? Yes. Closing of the investigation, because they mentioned that we have not been able to trace the culprit. And then they use the word untraced or not traced? We could not trace the culprits. Untraced or could not trace, same meaning. But I will read that as well. I will read, because I'm just giving you the summary of the thing. Then, sir, that order of the magistrate. Police rules दीजिए. Police. आप if you don't mind जरा सा आप notes कर लें. We will certainly hear Sir, you. I will make it clear. Bhutto was not named and is accused. We will read there it. was just a mention that he uttered such and such word. Please, sir, I will not make any incorrect statement. Ignore that. No, it was very respectable for me. No, we will read it. Whatever the document says, it will say. Whatever I say, is that FIR available on the record? Yes. I will refer. I will refer to the FIR. Now, please, I am just. On behalf of Mr. the learned amicus, we have appointed him to assist the court. He is not a party in this case. If
The learned amicus has its human error. He may have made a mistake. Please note it, and when your turn comes, you can respond to it. But let him continue, because if his chain of thought is broken, then we'll spend more time unnecessarily. So I would request all, please note your points, and when your turn comes, we'll certainly hear them. Sir, Ji, aap par chalein. No, sir, no problem. No problem. No problem. So then this investigation was closed. I will make detailed submission. I will be repeating this. Then, sir, there is an observation of the Supreme Court of Pakistan about this closure of investigation, and that is at page 9 of the majority judgment. The Honorable Supreme Court observed, in October 1975, the case was filed as untraced by DSP Muhammad Waris after obtaining instructions from the provincial government through Inspector General of Police. So my respectful submission would be that this observation is not in accordance with the facts of the case, because the order was by the magistrate and not by the IG. Then, sir, the next important phase is the re-investigation. As per record of which is now available before your Lordship, I will refer it subsequently. This re-investigation was started by FIA, Deputy Director FIA, his name is Abdul Khalid, he appeared as PW 41 on 24/7/1997, and on the same date Arshad Iqbal and Rana Ikhtar, who were subsequently declared accused, were examined, interrogated. Then the Zimni is there, I will refer that as well. 1977. 77. It is at page 3, sir. It is at page 3. However, so you are saying that after closure of the case, which was in 75. 76. 75. No, sir, 75 report was prepared. Magistrate order is in 76. So almost a year and a half afterwards. Yes. On whose order was Sir, मैं इसमें detailed submissions पे आऊँगा. मैं जस्ट आप लिखे ना, इस सिर्फ मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ. I'm just following your. ना बस इसमें सारी चीज है. ठीक. अब उसके बाद ये this investigation, as per record which is available before this court, started on 24th of July 1977. But surprisingly, the record suggests that the record from the concerned police station was taken on 8th of August 1977. An investigation started before taking the record from the concerned police station. And then the more interesting point is that there is nothing on the record, no application to the magistrate for permission for re-investigation or for requesting for withdrawal of that order or to modify that order or to set aside that. No application was submitted to the magistrate. And most important, the important point is that there is no written order. This is the answer of the query your Lordship has posed. No order, written order is on the file regarding re-investigation. No order. And their most important witness, I will refer when I will go. Is this a legal requirement? Of course, sir. No, can you also, if you assist us on this point? Sir, I will. But you will later. Okay, right. A specific question was asked from this investigating officer. He said, I was verbally directed by my officer to you conduct the investigation, and there must be some order. We might be lying with that officer. So then it is a different story. Then, sir, incomplete challan was prepared on 11th of September 1977, submitted before the court of the learned magistrate on 12th of September 1977. And in the interim challan, there were 7 accused. Their names are mentioned at page 3 of my note. Number 1, ذولفقار بھٹو. Number 2, Sheikh Masood Ahmed. Number 3, Mia Muhammad Abbas. Number 4, Ghulam Hussain. Number 5, Ghulam Mustafa. 6, Arshad Iqbal. 7, Iftikhar Ahmed.
Then the order of the magistrate, on the same day the magistrate passed an order on the incomplete challan, and the matter went to the Court of Session, and that order was also passed on the same date. I will refer to the order. And sir, complete challan was submitted on 18th of September 1977, wherein accused were 5. Masood Mahmood and Ghulam Hussain. Their names were excluded as they became approver in this case. Charge was framed on 11th of October 1977 under section 120B Pakistan Penal Code, 302 PPC read with section 109 and 301 PPC, and under section 307 read with section 109 PPC. The prosecution witnesses in total were 41, defense witnesses are 4, none from the side of Mr. ذولفقار Ali Bhutto, and he boycotted the court trial proceeding at a particular date that I will also mention. Then the judgment of the High Court is PLD 1978, Lahore 523. All were convicted under different provisions of law, but they all were sentenced to death. Then the appeal came to this court, and it was decided on 6th of February 1979, the reported judgment, PLD 1979, Supreme Court 53, 7-member bench. Initially it was 9-member bench. Yesterday your lordship has been informed as to how the 2 judges who were initially part of the bench, but they did not remain, one because of health, other because of retirement. So the 4 judges, they dismissed the appeal. Slightly they modified it to the extent of 301, to the extent of certain accused, but they dismissed the appeal and death sentence was maintained. But the 3 honorable judges, and they allowed the appeal to the extent of ذولفقار Ali Bhutto and Mia Abbas, but to the extent of remaining, their appeal was dismissed. So this is, in brief, is the prosecution case. And now, sir, if you can give one spare, if you have more copies, I would like to give it to the Attorney General and to... I have. Okay, fine. Please proceed, ji. Sir, please. No, sir, I will read the FIR. Complainant वो भी दे दीजिए, कसूरी साहब को भी दीजिए. दे दी कसूरी साहब. ये ले लीजिए. Sir, the complaint which has been signed by Mr. Ahmad Raza Kasuri, you will find it at page 310 of volume 7. Page... You are referring to the original record now? Which volume? Which volume? Which is before your lordship. आपने दिया है? नहीं सर, नहीं, वो मैंने तो इसकी बेटर कॉपी आपको दे रहा हूँ, ये बेटर कॉपी दे रहा हूँ. But the file your lordship wanted to see where the original volume कौन सी? क्या? Volume कौन सी? Complaint की बुनियाद पे FIR है ना जी. FIR वो इतनी clear नहीं है, वही उसका वो अगर. Where is that? It is sir at page 310 volume 7. ये दे दो, ये दे दी. Volume 7. Volume 7. ये सर बड़ा ही इसको बड़े ही मैं I don't have the words to use किस तरह इसको 310. सर वो पढ़ लेना फिर इसमें नहीं है. है सर वॉल्यूम 7. वो वॉल्यूम गलत लिखा होता है ना जी. ये बड़ा रिकॉर्ड जो है ना इसको प्रॉपर्ली इन्होंने बनाया. उर्दू में जो लिखी है जी सर वही है. कॉपी है FIR की इसमें नहीं कॉपी नहीं है सर. मैं आई एम रेफरिंग टू द एप्लीकेशन. ये उर्दू ये वाली बिल्कुल यही वाली. हाँ ये पढ़ लें जरा. मैं इसकी बेटर कॉपी दी है ना जी, मैं वो पढ़ूंगा. अच्छा I have supplied the better. 310. So your lordship have got this? 310. जी we got it. But we don't have the better copy. 301. यार दोनों. Have you given it now? Yes sir, yes. वो better copy दे दें हमें. दूसरी दे दो.
چلیں سر نہیں وہ بڑی ضروری ہے. بیٹر کاپی آپ دیں نا. لیجیبل کاپی ہم پڑھ سکتے ہیں, کوائٹ کلیئرلی ریٹن نہ پڑھیں, بہت صاف صاف لکھا ہے. بیٹر کاپی ہے سر. وہ دی بھی ہے. اب کسی اور کو دے دیں, سارا کام نہیں کر پا رہی ہیں تو کسی اور کو دے دیں. ایک آدمی ادھر, آدھے ان کو دے دیں, آدھے ان کو دے دیں. جی بتا دیں. پڑھوں جناب, پڑھوں. بس ایک, اگر آپ برا نہ مانیں, مجھے پسند ہے لفظ لیجیبل کاپی. بیٹر سے لگتا ہے کہ کوئی امپروومنٹ آ گئی ہوگی. اب وہ یہی ہم یوز یہ کرتے ہیں, بٹ ٹھیک ہے آپ اس کو لیجیبل کہہ لیں. جی بسم اللہ. ہم ایک ہمارا جو پریکٹس ہے اس میں ہم, ہاں وہ آئی نو وہ ڈیولپ ہو چکا ہے, مگر ہم اس کو کوشش کریں. ہاں پڑھیے مورخہ. جی ایک سیکنڈ سر, وہ جسٹس شاہ از لوکنگ فار دا کاپی. جی پلیز آئی ایم گاٹ اٹ سر. جی وہی چیز ایف آئی آر میں بھی لکھی ہوئی ہے. جی بالکل وہی ہے. یہ جسٹ فار یور کنوینئنس سر, اٹ از فار یور کنوینئنس. جی پڑھ لیں. جی سر. مورخہ 17/1/1972 کو آج سے قبل قصور میں مجھ پر بذریعہ فائرنگ قاتلانہ حملہ ہوا اور مجھے گولیاں بھی لگی, جس کا مقدمہ تھانہ شہر قصور میں درج ہے. اس کے بعد مورخہ 24/8/1974 کو اسلام آباد مجھ پر خودکار آلہ سے حملہ ہوا, جس کا مقدمہ بھی تھانہ اسلام آباد میں درج ہے, جن میں مفصل حالات درج ہیں. پرسوں 9/11/1974 کو مجھے محمد حنیف الیکٹریشین ٹیوب ویل ماڈل ٹاؤن سوسائٹی نے بتایا کہ ایک یوم قبل 4-5 آدمی میرے گھر کا پتہ دریافت کر رہے تھے اور میری تلاش کر رہے تھے. آج قریب 12:30 بجے رات میں ماں اپنے والد نواب زادہ ایم اے خان, میری والدہ اور اپنی خالہ مسز آغا محمد مہدی اپنی کار نمبری LEG 9495 پر سید بصیر حسین شاہ کی کوٹھی واقع شادمان کالونی کی شادی سے فارغ ہو کر کوٹھی سے شاہ جمال کی جانب جا رہے تھے. میری کار دائیں ہاتھ ڈرائیو ہے جس کو میں خود چلا رہا تھا. میرے بائیں طرف میرا والد نواب زادہ ایم اے خان, میرے عقب میں پچھلی سیٹ پر میری والدہ اور ان کی بائیں جانب پچھلی سیٹ پر میری خالہ بیٹھی تھی. جب گول چکر کے قریب کار آئی تو اچانک دائیں طرف سے میری گاڑی پر فائرنگ شروع ہو گئی, جو تقریباً 100 گز تک میری گاڑی پر فائرنگ ہوئی. چند ایک گولیاں میرے والد کو سر پر لگی, ان کا کافی خون بہنے لگا اور کار دائیں طرف سے چلنی ہو گئی, جس کے شیشے ٹوٹ گئے. میں اپنے والد کو کار میں سیدھا امریکن ہاسپٹل UCH گلبرگ لے آیا, جہاں پر میرے والد فائرنگ کے زخموں کی تاب نہ لا کر جان بحق ہو گئے. یہ فائرنگ خود کار آلہ سے کی گئی, جس میں میرے والد نواب زادہ ایم اے خان قتل ہو گئے ہیں. یہ فائرنگ مجھ پر سیاسی وجوہات کی بنا پر کرائی گئی ہے, کیونکہ میں قومی اسمبلی میں حزب اختلاف کا ممبر ہوں اور تحریک استقلال کا, جو کہ ملک کی سیاست میں حکومتی پارٹی کا ڈٹ کر مقابلہ کر رہی ہے, مرکزی انفارمیشن سیکرٹری ہوں اور گورنمنٹ پر کڑی تنقید کرتا ہوں. یاد رہے کہ جون 1974 میں قومی اسمبلی میں مسٹر بھٹو نے مجھے مخاطب کر کے کہا تھا کہ میں اس شخص سے تنگ آ چکا ہوں, یہ شخص میری برداشت سے باہر ہو چکا ہے. یہ الفاظ قومی اسمبلی کے ریکارڈ اور اخبار بات میں موجود ہیں. No sir, this FIR, as your lordship have seen, it has 3 parts. Number 1 is the background of the incident, where the complainant says that he was fired at in Kasur in 72 and then Islamabad in 74. Number 2 is the narration of the events. Okay, how did this incident took place? And number 3 is his assessment, his opinion, his guess or his version that why this firing was made and who is responsible for that. These are the 3 portions. So far as first portion is concerned, that
doesn't need much comments at this stage, but I will touch it later on. So far as I think who in those two FIRs that you mentioned in the first part, yes, is it on the record who was nominated there? I said I tried my best. I could not get copy, but from the record it emerges that Mr. Bhutto was not accused in both those FIR. He was not. There was unknown person? In so far as the FIR at Kasoor is concerned, I believe there was some man group who was his political opponent, or within the party they were opposing each other. They were named in the second FIR, which was at Islamabad. None was Have named. you read Justice Shafiur Rahman's report? Yes, sir. मैं आ रहा हूँ सर, वो सारी Okay, ठीक है. पता है क्या फिर उसमें उन्हें जिक्र किया. सर मैं पढ़ दूंगा वो सारा, वो मेरे पास है. मैं चाहता हूँ जरा आप थोड़ा सा चीजें आहिस्ता आहिस्ता सबकी बात क्लियर होती जाए कि है क्या केस. वो मेरे पास है, मैं जब भी कहेंगे तो अभी पढ़ देता हूँ, मगर वो फिर सीक्वेंस टूट जाए. Now I am referring to the second part of this FIR, and I will very fairly I will say this is the very good narration of the events so far as events are concerned. Your Lordship might have come across many FIR, and particularly in Punjab, we specifically attribute injuries even at night time. A fire hit in the head, B fire hit on the left leg, C fired hit in the chest. So this is the routine FIR, but in this FIR, very natural relations of the which has been described. And this has not been disputed anywhere. The fact that this incident took place at Shadman Chowk has not been disputed. The fact that car was being driven by Kasuri Saab has not been disputed. The fact that in car his father, his mother and Khala were sitting has not been disputed. The fact that his car was fired at has not been disputed. Fact that his father received the firearm injury, it has not been disputed. The only thing is that he says he received a number of bullet injuries. Either there is only one. Did any of the other occupants receive any? No, none. But sir, even I will give this allowance to him, because at that time when your father is hit and you are narrating the event, so he could not see how many injuries on his head. Obviously blood was oozing, so that is not much important. If he said he received injuries and there is only one injury, I think this is not important point of the case. अगर इसी ग्राउंड पे आप बेल देते थे, पता नहीं मैं क्या करता. नहीं, और दूसरा अब इसकी एक और एस्पेक्ट देखिए. In this FIR, so far as firing is concerned, none is named. As my Lord was asking the question, who was named in the FIR, none is named in the file. What weapon was used, it has not been described. How many fires were shot, it has not been mentioned. So these are the salient feature of this FIR, but I will call it, again I will say, it's a very natural narration of the event, which is expected from a person who is in such a situation. So it is based on the suspicion that whatever he said in the National Assembly. No, that is the subsequent. He said what he said in the National Assembly. He just gave an incident of the National Assembly. He has not referred to any conspiracy. No direct allegation. No allegation. But I don't want to much time spent on this aspect of the matter, because it's not that relevant and that material. And even in my assessment, the whole evidence of Kasuri Saab is not relevant. मगर धमकी तो इनको दी कि इनको ये मुझे पसंद नहीं है. नहीं, वो बात तो ये नहीं की कि हमने तो ये देखना है जनाब. बात है FIR में ऐसा लगता है. मैं आज करने लगा हूँ. नहीं, आप बात सुन लीजिए. ये मुझे ऐसा लग रहा है कि अटैक इन पे होना था. इन्होंने लिखा है मैं लेफ्ट हैंड ड्राइव कार थी. नहीं, राइट हैंड लिखा है. राइट हैंड लिखा है, लेफ्ट नहीं लिखा. वो अटैक रात को 12 बजे जनाब, वो फिर लेफ्ट राइट का नहीं पता चलता. और दिस वाज 74, कुछ स्ट्रीट लाइट का भी इतना कॉन्सेप्ट नहीं है. वो ऐसा इशू नहीं है. मैं क्योंकि माय लॉर्ड हैज सेड कि जी टाइम का मसला है, तो मैं चाहता हूँ कि मैं आपका जो वक्त है ना जी उसको
اس کو ہم بعد میں ڈیل کر لیں گے. پھر وہ انویسٹیگیشن میں نے بتا دیا. اب وہ اگر آپ چاہتے ہیں تو میں آپ کو پیج بھی بتا دیتا ہوں. یہ پیج ہے 39 پولیس فائل نمبر 6 آپ کے پاس ہے جی. اور ایک تو پولیس فائل ہے نا جی جو ہاتھ سے لکھی ہے, یہ بیٹر کاپی ہے. نکالو پیج 39. یہ چلان ہے؟ نہیں سر, یہ وہ چینج آف انویسٹیگیشن کی میں بات کر رہا ہوں. پہلے میں نے کہا نا جی کہ پولیس انویسٹیگیشن لوکل پولیس کرتی رہی, پھر اس کے بعد یہ CIA کو ٹرانسفر ہو گئی. مل گیا جناب کو پیج؟ پڑھوں میں؟ نہیں ضرورت ہے. آپ کو پتہ نہیں پڑھنا چاہتے تو ٹھیک ہے. نہیں میرا مطلب آپ نے کہہ دیا تو ٹھیک ہے. اس میں صرف یہ ہے, میں خاص بات ہے تو بتا دیں. میں صرف یہ عرض کرنے لگا ہوں کہ اس میں یہ لکھا ہے کہ یہ آرڈر فلاں کے تحت یہ CIA کو ٹرانسفر ہوگی. اگر جناب نے پڑھ لیا تو ٹھیک ہے, میں نہیں پڑھتا. ٹھیک ہے. بیسیکلی آپ چالان پڑھنا چاہتے ہیں. اگر وہ چالان سے پہلے میری گزارش یہ ہے, اب بڑا ہی امپورٹنٹ پوائنٹ میں جناب کو بتانے لگا ہوں کہ یہ کلوز کیسے ہوئی, کس کے آرڈر سے ہوئی, اور کس طرح ری انویسٹیگیشن ہوئی. اٹس اے ویری امپورٹنٹ پوائنٹ اینڈ یور لارڈشپ ہیز فریزڈ اے کوسچن کہ in what circumstances this investigation, re-investigation started. This is a very important point. I need your kind indulgence on this point. It's a very, very important point. No, sir. Your Lordship kindly see this close of investigation, closure report prepared under Rule 25.57. 25.57 and Police Rules 1934. The form is 25.572 and it was prepared by Abdul Hamid, and that is available on page 105 of this file number 6, the same file. جی مل گیا سر؟ مل گیا. یہ پڑھوں سر؟ 105 یہ تو مجھے FIR نظر آ رہی ہے. نہیں سر, نہیں FIR نہیں ہے. فارم رپورٹ خاتمہ زیر دفعہ 173. وہ 173 میں یہ رپورٹ وہی بنتی ہے. بیسیکلی رول اس کا ڈفرینٹ ہے, مگر اس کی باڈی میں وہ ساری باتیں لکھی ہیں جو میں کہہ رہا ہوں. ٹھیک, اگر اجازت دے تو میں پڑھ لوں اس کو. اگر آپ سمجھتے ہیں پڑھنا چاہیے. بڑا ضروری ہے. پڑھیے. اس میں نہیں ملے گا سر, یہ پولیس رولز ڈفرینٹ ہیں. دونوں ہم دیکھ رہے ہیں, میں دونوں باتیں. 173 ہے رپورٹ انویسٹیگیشن کی. وہ کلوئر رپورٹ کے لیے ایک پرٹیکولر سیکشن ہے. آپ کی آنکھیں بہت تیز ہیں, میں سمجھا آپ دیکھ نہیں سکتے ہیں کہ میں کیا کر رہا ہوں. جی آئیے سر, اس کو پڑھ لیتے ہیں. یہ میں ریلیونٹ پڑھوں گا سر. جی پہلا تو یہ ہے نا, یہ جو پہلا پیرا یہ میں نہیں پڑھتا کیونکہ یہ سارا FIR ہے. اب میں سیکنڈ پڑھنا چاہوں گا. ہر پہلو پر تفتیش ہوتی رہی. آج تک کی تفتیش سے مقدمہ حاضہ میں کوئی سراغ ملزمان نہ ملا ہے. مقدمہ حاضہ میں اب تک کوئی ملزم گرفتار نہ ہوا ہے. مقدمہ حاضہ کافی درینہ ہو چکا ہے. درینہ مطلب سر پرانا, I believe it's a Persian word. درینہ ہو چکا ہے, جس میں سراغ براری کا کوئی فی الحال امکان نہ ہے. مقدمہ کو مزید زیر تفتیش رکھنا محض بے سود اور توسیع الوقتی ہے. لہذا مقدمہ حاضہ میں رپورٹ قائمہ بصیغہ عدم پتہ, یہ ہے جناب وہ جو بصیغہ عدم پتہ, نو کلو نو ٹریس, مرتب کر کے بمراز سماعت ارسال ہے. بعد ملازہ مصر مقدمہ حاضہ کو عدم پتہ داخل دفتر فرمائے جانے کا حکم تحریر کیا جائے. یہ تفصیل لکھی ہے سر. اور اس کے بعد یہ آپ کے لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ اس کے مقصد ہیں DSP کے, اور اس کے نیچے SP کے ہیں 24/4/76 کو. اور پھر بالکل نیچے آپ دیکھیں گے تو میجسٹریٹ صاحب کا آرڈر ہے.
یہ 9-5 نہیں سر نہیں، 3 یہ کس کا ہے؟ 9-5 کس کا ہے؟ یہ اندراج شدہ ہے جی، یہ تو اچھا اندراج انڈورسمنٹ ہے. ہاں 3-5 3-5 اور اس کے اوپر میجسٹریٹ صاحب لکھتے ہیں حسب استدعا پولیس مقدمہ بصیغہ عدم پتہ داخل دفتر ہوئے. دس از ویری امپورٹنٹ. سو دس انویسٹیگیشن واز کلوزڈ بائی دا آرڈر آف دا میجسٹریٹ. دا پولیس جسٹ ریکمینڈیڈ. یہ جو ہر پہلو کا لفظ دیکھا گیا اس طرف رائٹ، ہر پہلو سے مراد وہ جو کانسپیریسی وغیرہ تمام شامل ہر پہلو. they said we have seen every aspect of the case from different angles. No clue could be. Yes, this was their opinion at that time. But the point which I want to impress is that this was the order of the magistrate. The police just prepared the report, and as required under the rules, it went to the magistrate after it was signed by the DSP and SP. And then magistrate passed the order. This is a very important point. This order was challenged anywhere? No. یہ آرڈر آج تک انٹیکٹ پڑا ہوا ہے. جی بالکل انٹیکٹ ہے. انٹیکٹ پڑا ہوا ہے. مزید خبروں اور اپڈیٹ کے لیے جوت نیوز کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں. اللہ حافظ.